Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது derivations. Acceleration due to gravity above the surface, below the surface, அதுக்கப்புறம் potential energy, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது escape speed or escape velocity ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் above the surface. above the surfaceனா இது நம்ம வந்து எர்த்தா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த எர்த்துக்கு மேல ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் ஹன்னு வச்சிருக்கிறோம். ஸோ இதுல ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எவ்வளோ இதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ நமக்கு தெரியும் g is equal to இது என்னது g வந்து என்னது ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ g ஓட வேல்யூ என்னது ஆக்சிலரேஷன். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி g is equal to g m. So acceleration due to gravity is equal to g m by r e square. ஏன் r னா radius of the earth. எர்த்தோட ரேடியஸ் என்றதுனால நம்ம இருக்கோம். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் GH எங்க இருக்குது எர்த்துக்கு மேல ஒரு ஹைட் இருக்குது h இந்த டிஸ்டன்ஸ் அது. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் g கேபிட்டல் M by r e plus h ஸ்கொயர். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம எப்படி எழுதலாம் gm by r plus h ஸ்கொயர். ஸோ இது ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கோ, இது ஈக்குவேஷன் 2. ஸோ dividing equation two with 1. So இப்போ என்ன செய்யலாம் GH is equal to GM by RE plus H square divided by GM by GM by RE square. இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் we can write it as GM by R plus H the whole square into RE square divided by GM. So இப்போ என்ன செய்யலாம் GM cancel பண்ணிடலாம். நமக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன வருது so GH by G is equal to RE square divided by RE plus H the whole square. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த RE square நம்ம வெளியில எடுத்தாக்கா இப்போ என்ன செய்யலாம் we can take it RE square. RE square. இப்போ RE square நான் வெளியில எடுக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் இங்க RE squareால நான் okay what I do 1 plus H RE square னு வரும். ஸோ இதெல்லாம் நான் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க RE square 1 plus H RE னா கேன்சல் ஆயிடும், it will be RE. இப்போ என்ன செய்யலாம் RE square கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம GH by G. ஸோ என்ன எழுதலாம் 1 divided by 1 plus H R E square. ஆர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் GH by G is equal to 1 divided by 1 plus னா நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் 1 plus H RE power minus 2. ஏன்னா இங்க பவர் 2 இருக்கிறதுனால கீழே டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறதுனால இங்க மேல போச்சுன்னா மைனஸ் வந்துடும். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதலாம். ஸோ இப்போ என்னன்னா when H is smaller than RE using binomial theorem. So binomial theorem யூஸ் பண்ணாக்கா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது
So we can reduce it. So binomial theorem use பண்ணாக்கா GH by G which is equal to 1 minus 2H by RE, or G is equal to GH is equal to G into 1 minus 2H by RE. So in the equation the acceleration due to gravity above the surface, ஒரு பூமிக்கு மேல ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்ல இருந்தா hன்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தா ஹைட் h இருந்தாக்கா அப்ப அதுக்கு ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா GH is equal to G into 1 minus 2H by RE. So இது எதனால இங்க 1 minus 2H வந்தது? நம்ம பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா when H is smaller than the radius, அதாவது இந்த பூமியோட ரேடியஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது H ரொம்ப சின்னதா இருந்துச்சுன்னா we can apply this binomial theorem and நம்ம அதை சால்வ் பண்ண முடியும். சால்வ் பண்ணிட்டு கடைசியா நமக்கு GH is equal to G into 1 minus 2H by RE. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது derivation of acceleration due to gravity below the surface. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பூமி we'll consider as a earth. இப்போ பூமியில பள்ளம் தோண்டி நம்ம உள்ள போறோம். அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் d என்ற தூரத்துக்கு போயாச்சு. இப்ப acceleration due to gravity எவ்வளவா இருக்கும் இத நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம். சோ நமக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம எழுதுறோம் G is equal to G m divided by RE square. இப்ப இங்க வந்து G ன்னு எடுத்துக்கோங்க, இங்க GD. சரினா depth. So D stands for depth. Then Gm by RE minus D the whole square. So இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? Dividing the equation. So நமக்கு வந்து இப்போ டெப்த்ல போறதுனால நமக்கு மாஸ் தெரியும். Density is equal to நமக்கு தெரியும். Density is equal to mass divided by volume. So நம்ம மாஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம்? இப்போ மாஸ் வேணும்னா mass is equal to density into volume. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? We can இது வந்து நம்ம GD dash m dash வச்சுக்கலாம். So இப்போ என்ன செய்யலாம்? டென்சிட்டிக்கு rho, மாஸ்க்கு m, டென்சிட்டிக்கு rho into volume of the sphere. So இது என்னது? 4/3 pi r cube. So இது என்ன equation? Volume of sphere. So இந்த m ஐ இப்போ நம்ம இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்ப GD is equal to G 4/3 pi r க்கு பத்திங்க என்ன வரும்? இங்க வந்து it is r minus d, that is RE minus d the whole cube, density rho divided by RE minus d the square. இப்போ divided, so GD நம்ம என்ன எழுதலாம்? GD is equal to, இப்போ இது cube, இது square, அதனால இங்க 1 இருக்குது. So we can write it as G 4/3 pi r minus d rho into r minus d rho. So இதே மாதிரி நமக்கு G க்கு டிரைவ் பண்ணாக்கா G m க்கு பத்தி it is 4/3 pi r cube divided by r e square. So எப்படி எழுதலாம்? It is G 4/3 pi r e into rho. So இதுதான் என்னது? GD.
So equation 3, equation 4. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், divide 3 by 4. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், GD by G is equal to G4 by 3 pi RE minus D into rho divided by G4 by 3 pi RE into rho. So நம்ம என்ன கேன்சல் பண்ணலாம், இதை கேன்சல் பண்ணலாம், இதை கேன்சல் பண்ணலாம், ரோவையும் ரோவையும். அப்ப GD by G which is equal to RE minus D divided by RE. RE common எடுத்தாக்கா GD by G which is equal to RE common எடுத்தா 1 minus D by RE divided by RE, or GD by G is equal to 1 minus D, ஏன்னா RE cancel ஆயிடும், divided by RE, or we can write. So இது என்னது equation, GD is equal to G into 1 minus D by RE. So இதுதான் இந்த equation. So இதுக்கப்புறம் இது வருது. So acceleration due to gravity below the surface. ஒரு பூமிக்குள்ள பள்ளம் நோண்டி நம்ம acceleration பார்த்தாக்கா அது எதுவா தான் இருக்கும். So GD is equal to G into 1 minus D by RE. RE na radius of the earth, where D is the distance between them. So நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது gravitational potential energy ஓட derivation. So நமக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நமக்கு டைரக்டா டெரைவ் பண்ண முடியாது, பட் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்மளால கொண்டு வர முடியும். தட் இஸ் இனிஷியல் ஃபைனல் வேல்யூ டு இனிஷியல் வேல்யூ. ஸோ கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எப்படி சொல்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் எ ஸ்மால் ஒர்க் டன் dw is equal to. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் ஃபோர்ஸுக்கு, ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு ஹைட் இருக்கும், ஒரு ஹைட் h1ல இருந்து h2க்கு வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்டு, ஸோ வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், dw is equal to force F into, so what will be the displacement dr னு எடுத்துக்கிறேன். So it is the force is an external force. So what is the force, external force, external is equal to, what is force நம்ம என்ன செய்யணும், minus G, so it is G m1 m2 by r square. இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல சால்வ் பண்ணாங்க, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாக்கா substituting 2 in 1, then dw is equal to G m1 m2 by r square into dr. Since it's a vector quantity now we have r cap. So force into displacement. ஏன் இங்க r cap பாத்தீங்கன்னா இது டைரக்ஷன் dr-ன்றதுனால இது வந்து r cap சொல்லிட்டு போட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இப்போ நமக்கு தெரியும் d vector is equal to
r cap into dr. So d vector நம்ம எப்படி எழுதலாம்? D vector is equal to r cap into dr. That is r cap dot r cap is equal to 1. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது dw is equal to g m1 m2 by r square. What is dr? Dr is nothing but ஏற்கனவே ஒரு r cap இருக்குது. இப்போ dr பத்தி ஒரு r cap போட போறோம். r cap dot dr. So what is this? dw is equal to g m1 m2 by r square. இது 1. So into dr. So இதுதான் work done. If you want the total work done, total work done so இங்க நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? இதுல h1 க்கு பத்தி we are taking as r1 to the height r2. So the total work done from r2 to r1. So integration of, so work done is equal to integration of dw r1 to r2. So எப்படி எழுதலாம்? நமக்கு integration of g m1 m2 divided by r square into dr r2 to r1. So what is the work done? W is equal to integration of r2 to r1 g m1 m2 divided by r square into dr. இதை நான் அப்படியே எழுதிருக்கேன் first. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? I can take it as this g gm as a so இதை கான்ஸ்டன்டா வெளியில எடுத்துடலாம். W is equal to g m1 m2 integration of r1 r2 1 by r square into dr, or I can write it as g is equal to g m1 m2. So the integration of r1 r2, I can write it as r power minus 2 into dr. If I integrate it, w is equal to g m1 m2. So integration of r power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. So what is the range? It is r2 to r1. That is w is equal to g m1 m2. So இது என்ன வரும்? First r power minus 1 இங்க minus 1 divided by minus 1 r1 to r2 or g m1 m2 g m1 m2. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ஃபர்ஸ்ட் இங்க மைனஸ் இருக்குது, அதனால minus 1 divided by r2. So இங்க ஒரு மைனஸ் சைன் வரும், minus, so minus of minus 1 divided by r1. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Which is equal to g m1 m2 by, so g m1 m2 by, so இதை எப்படி எழுதலாம்? By minus r2 plus g m1 m2 by r1, or we can write it as work done is equal to potential 2, that is potential 1 minus potential 2, final value minus final 2. So what is இங்க v in a value என்னது?
V is equal to potential energy is equal to G m1 m2 minus of G m1 m2 by R. So இதுதான் potential energy. Potential energy. So potential energy V is equal to நான் V ன்னு எடுத்துக்கிறேன். V is equal to R U ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். G m1 m2 m1 m2 by R. So potential energy formula ஆனது G m1 m2 by R. So இங்க நம்ம work done என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? Change in the potential energy. That is இங்க நம்ம V2 minus V1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So only thing is that symbol is going to change. So the potential energy is equal to V2 minus V1. So this is called the potential difference. So அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது escape speed or இதுக்கு இன்னொரு பேர் escape velocity. So escape speed ஒரு பூமியில இருந்து ஒரு பொருள் பூமியோட புவியீர்ப்பு திசையில இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறது தப்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 11.6. So this is the escape velocity ன்னு சொல்றாங்க. So எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So the total projectile motion first. So ஒரு பொருளை தூக்கி நம்ம பூமியில இருந்து ஒரு கல்லை கட்டி நம்ம தூக்கி போடுறோம், அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப விடுது. அப்ப total projectile motion or the total energy of projectile motion. The total energy of projectile motion at infinity. அது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு போகுதுன்னு தெரியல. We can keep it as infinity. So E infinity is equal to, so what is the total potential energy? It is W1 work done plus the kinetic energy of mv square. So we will get this is the final equation 1. So ஒரு கல்லை கட்டி நம்ம தூக்கி போட்டா ஒரு இன்ஃபினிட்டி தூரத்துக்கு போகணும்னா work done plus the kinetic energy. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Potential energy plus kinetic energy. So total work done எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? Total work done is equal to potential energy plus kinetic energy. So இதுதான் potential energy plus kinetic energy. இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட distance, if the object is thrown from a distance d plus re, from a distance h plus re, அப்போ potential energy எவ்வளோ? From center of earth. So ஒரு object is thrown from a distance h plus re என்ற ஒரு தூரத்துல இருந்து நம்ம தூக்கி போட்டாக்கா இப்போ எவ்வளவு இருக்கும்? அதோட center of the earth potential energy எவ்வளவு இருக்குன்னா E energy is equal, total energy is equal to
EH plus R of MV I square, that is initial, minus GM by R plus conservation of energy. According to conservation of energy, according to conservation of energy, so we can equate this, that is நம்ம என்ன இதெல்லாம் first இதை equate பண்ணலாம், of mv I square minus g m1 m2 h plus e w1 is equal to, so இது எதுக்கு equation 1 and 2. So w1 of mvf square. So w1 we can cancel. So இப்போ இது என்ன வரும், of mv high escape velocity v square minus g m1 m2 by h plus re. So which is equal to of mvf square. So right hand side will be, so in the side right hand side la namakku enna varumna, right hand side will becomes, it will reach or ena infinity point la irukum, then it will reach ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல r will become right hand side, right hand side will become 0. அப்படின்னா என்ன தோறாங்க, நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இன்ஃபினிட்டி தூரம்னா ரொம்ப லாங் தூரத்துக்கு நம்ம தூக்கி போடுறோம், அப்போ கண்டிப்பா அது வந்து அந்த 0 பொசிஷன் தாண்டி தான் அது போகும். சோ நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த 0 பொசிஷன்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட. இப்போ நம்ம இதை ஈக்குவேட் பண்ணாக்கா ஆஃப், எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் 0க்கு வருதுன்னா, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், சோ இங்க இருந்து நம்ம தூக்கி போட்டீங்கன்னா இது பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டி. சோ இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூ கண்டிப்பா என்ன ஆகுது, ஒரு 0 பொசிஷன் தாண்டி தான் இது போகும். அதனால தான் நம்ம வந்து இட்ஸ் a positive value, positive value. So the right hand side will become 0 since it's a positive value. So அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு 0 தாண்டி தான் போயிருக்கும். சோ நம்ம என்ன செய்யறோம், அதை ஈக்குவேட் டு 0 பண்றோம். ஆஃப் e, so v high என்றது v escape போடலாம், minus g m1 m2 by h plus re, so which is equal to 0. இப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், h என்ற டிஸ்டன்ஸ்ல, பூமியில h என்ற ஒரு ஹைட்ல இருக்குது. இப்போ பூமியில இருக்குது, when h is equal to 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம பூமியில ஒரு குறிப்பிட்ட பூமிக்கு மேல ஒரு ஹைட்ல இருந்து போகாம பூமியில இருந்தே நம்ம ஒரு பொருளை தூக்கி போடுறோம். அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும், ஆஃப் m v square minus g m1 m2 by re, which is equal to 0. So in the equation number, that is when h is equal to, இது வந்து h is equal to 0 condition la, of m v square minus g m1 m2 by re, which is equal to 0. So இத நம்ம இந்த சைடுல கொண்டு போனாக்கா of m v square is equal to g m1 m2 by re. So இங்க m இங்க m1 will be same தான், அதனால we can cancel it. So cancel பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், we can v square is equal to 2 times g m by re. So 2 times gm by re, or v is equal to root of
2gm. So இங்க m2 னு வச்சுக்கலாம், எது வேணா வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு m2 னு வச்சுக்கினாங்களோ இட்ஸ் நாட் ஓகே. So we can keep it anything else, gm by re. So இங்க m1 m2ன்றது ரெண்டு மாஸோட இதுதான். So first மாஸ் இது ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். we will be keeping this. So அதனால தான் நம்ம வந்து இத வந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். So இந்த மாசம் கேன்சல் பண்ணிட்டு we will be getting gm by re. இப்ப இருக்குது ஒரே மாசம்னால. So நமக்கு தெரியும் what is the value of g? G is equal to gm by re square. In terms of g, escape velocity in terms of acceleration due to gravity, root of 2g re. So this is the equation for escape velocity. இது வந்து equation for escape velocity in terms of இது எதுக்கு universal gravitational field, universal gravitational constant. So gravitational constant மூலமா ஒரு equation, இன்னொன்னு acceleration due to gravity மூலமா ஒரு equation. So v is equal to root 2g re. இதுல பாத்தீங்கன்னா 2gm by re ன்னு வரும். So எப்படி வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா re ஸ்கொயர். அப்ப re ஸ்கொயர்ஸ் நம்ம இங்க போட்டாக்கா இங்க ஒரு r எக்ஸ்ட்ரா போடணும். அதனால தான் root 2gm by re நம்ம வந்து g ன்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம re ன்னு போடுறோம். So உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேற டெரிவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.